जी हसन, किसको आगे अब हम मधु कर रहे The हैं. next person I would like to invite is Aman Khan. Aman could be said as a car enthusiastic personality. He has also great passions in football. Aman, please come on the stage and share your feelings. अमान हमारे एम्बेसडर हैं. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I'm Aman Khan and I'm one of the early ambassadors of Kiran. I joined in as a toddler in 2007 and last year completed my O-levels from St. Michael's Convent School. Today, I want to share about a special bond in my life, a bond that may not be created through blood but through something called ihsas. His name is Sayyid Ghaznfar Aga and he came forward to become my angel parent when I was only 4. He mentors me just like a father, advises me like a teacher, and guides me like a counselor, and as cool as a friend. He's totally a giver. On my rough roads, I have found him on every corner of my life. After all, he's a road racer and he knows all the road tricks. My snow rally to Kalam has been the most memorable trip of my life. It was a life skill based training for me, and it was a totally different experience. He has instilled the love of cars in me, and now I aim to become an automobile engineer. Thank you, Ghaznfar Uncle, for being my inspiration. I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala to have such a dynamic human being in my life, who is also so easy to approach. I would like to be the honor of calling you on stage and share your feelings with all of us. Ghaznfar Uncle. Every time I've come to Kiran in the last 15 years, it's been an overwhelming experience. I think Sabina Khatri is one of the most incredible people I've met in my life. I travel a lot, I travel frequently, I've seen a bit of the world. I'm a career banker for over 30 years. And the passion that she carries, the love that she carries for the people around us is absolutely unbelievable. This is the new Pakistan, this is the Pakistan we all aspire to. This is the country we want to build. This is the country where we want educated people, where we want to build a society which is compassionate, which is caring. And I think Sabina Khatri is the biggest example that I've come across in this country of people setting out a standard where we are raising a new generation of people who are going to change Pakistan. These are the children who are our future. These are the parents who go back into their societies and change this. This is a very challenged environment. Lyari, I don't want to go into details, but all of you know that Lyari is probably one of the more violent areas, one of the more difficult areas to reside in, to run a school in, to overcome the challenges. And before this facility was set up, I've seen her operate out of a small premises and really do wonders. The children that you've seen tonight, many of us aspire our own children to be as good as these children. Many of us aspire to be maybe children like these ourselves. And in the days and years to come, the children that DCTO and Kiran is churning out will really be the face of Pakistan that we want to put forward. Many of our guests here are not here with us any longer tonight. They've left. But for the people who are here, the biggest thing that we can do is spread the word. Go back and tell people about what Kiran is doing. Go back and tell people about what you've seen tonight. Hello? Okay. So the biggest thing that we can go back from here tonight is to spread the word. Tell people about what Kiran is doing. I've been here many times and I can tell you I walked out overwhelmed each time. The children that we meet here, their abilities, their ambitions, their desires, their goals in life. You've heard some of the children speak here tonight. And many people couldn't believe that these are children from Lyari. This is the most incredible achievement, at least for me, I think that we could contribute to. So let's keep helping Sabina Khatri. Let's keep helping Kiran Foundation. Let's do whatever we can to spread these boys out, to spread these girls out, to give them better opportunities and make sure that we build a better Pakistan. Thank you very much. Mazrat ke saath, I just want to make some corrections with a smiling face. It's 19 millions. This is updated figure 61 million. 6 crore 17 lakh. 61 millions have been pledged so far. हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. Thank you so much. Sorry, Jawad.
मिस सबीन, आपको पता है हमारे दरमियान एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट है जो लियारी से यूएसए जा पहुंची। क्या कहना चाहेंगे आप इस मारिया के बारे में? किस में हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मारिया हमारी ऐसी स्टूडेंट जो माशाल्लाह से येस प्रोग्राम के थ्रू, लियारी से पहली स्टूडेंट येस प्रोग्राम के थ्रू यूएसए जा पहुंची हैं। या क्या शायरी की आपने उसके ऊपर। बट आई एम श्योर you. कि हर मदर हैज़ अ ग्रेट रोल इन इट। शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर, राइट? जी, काफ़ी चैलेंजेस के बावजूद उसकी जो मदर है मारिया की, उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया और उसकी तालीम पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हसन, बुला रहे हैं आप उनको? जी, मिस शबाना, wherever you are, please come on the stage and share your journey. ये शायद सबीना नहीं, मैं खड़ी हूँ। जब मैं बस मैंने पीछे रख दिया, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं लेट पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। मेरा नाम शबाना केसर है। मैं मारिया की माँ हूँ। मारिया ने हाल ही में किरण से अपना मैट्रिक मुकम्मल किया है। मैं किरण से पिछले 10 सालों से वाबस्ता हूँ। मैं लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लियारी एक पसमानदा इलाका है। यहाँ हर घर की एक कहानी है और मैं उन कहानियों का एक हिस्सा हूँ। एक हफ़्ता पहले जब सभी माँ ने मुझसे पूछा कि शबाना, क्या तुम अपनी कहानी मेरे प्यारे मोहसिनीन को सुनाना चाहोगी, तो मुझे एक पल के लिए भी खौफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं किरण में ख़ुद को महफूज फ़ील करती हूँ। अगर मेरी कहानी से आपको यकीन हो जाए कि एक औरत जिसकी हड्डियाँ मुसलसल तशद्दुद की वजह से दुखती रहती थी, जिसका जहन मुसलसल तज़लील की वजह से फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम हो चुका था, वो आज एक पुरएतमाद और पुरअज़्मा बनकर अपने बच्चों को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते देख रही है, तो मैं समझूंगी कि मैंने अल्लाह की दी हुई किरण जैसी नेमत का कुछ शुक्रिया अदा किया। मेरे बचपन की एक भयानक सी याद मुझे कमज़ोर भी करती है और ताकत भी देती है। मेरी माँ पर होने वाला तशद्दुद मुझे कंडीशन कर गया है। मैं समझती थी कि औरत मर्द के लिए एक पंचिंग बैग है। पहले मेरी माँ, फिर मैं, फिर मेरी बड़ी बेटी। जैसे हमारी कोई इज़्ज़त नफ्स थी ही नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए वसीले का इंतज़ाम कर दिया। मेरे दोनों छोटे बच्चे जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, अहमद केसर और मारिया केसर, उसे जैसे किसी फरिश्ते ने छू लिया। DCTO गवर्नमेंट स्कूल went under adoption of Kiran Foundation in 2014 and the torture cell turned into oasis of love. किरण में आने के बाद पाबंदी के साथ हमारी नफीसा फ़ोरम होने लगी, जिसमें मुख्तलिफ़ टीचर्स मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते। हम वालिदैन की तरबियत होती। अक्सर औक़ात माँ सबीना के साथ हमारे सेशन होते। उनकी रूह में उतर जाने वाली बातें, उनके प्यार भरे लहजे से बहुत हिम्मत मिलती मुझे। किरण में मुख्तलिफ़ कौमी त्योहारों पर प्रोग्राम होते हैं, जिसमें बच्चों के साथ वालिदैन भी शिरकत करते हैं। बहुत मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं हम। मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान थी। मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत थी। फिर हर हफ्ते पाबंदी के साथ मेरी काउंसलिंग होने लगी। जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा, मुझ में बहुत बदलाव आ गया। मैं सदमे से बाहर आने लगी। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगी। मैं ज़िंदगी आसान हो गई मुझ पर। मैं ख़ुद पर काम करने लगी, अपने बच्चों पर काम करने लगी। मैंने दुनिया की परवाह करनी छोड़ दी, जिसका मेरे बच्चों पर मस्बत असर हुआ। उनमें आगे बढ़ने की लगन बढ़ती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी मारिया केसर
फर्स्ट इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ किरण फाउंडेशन यस स्कॉलरशिप के ज़रिए अमेरिका में ज़ेर तालीम है और मुसलसल जदोजहद कर रही है कि वो भी माँ सबीना की तरह लोगों के लिए खैर का बाइस बने। और मेरी बड़ी बेटी रबाब के सर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध पुलिस यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन SSOUI वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और वो भी अपनी आने दोनों बेटियों के लिए मशाल राह बनना चाहती है। गर्ज के किरण ने मुझे पस्तियों से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचा दिया और मेरे आने वाली नस्लों तक को संवार दिया। 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इस अरसे में मुझे बहुत सी माशी समाजी परेशानियाँ आई, मगर कभी किरण ने मुझे, माँ सबीना ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे हिम्मत दी, मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया हर हवाले से। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं किरण की, माँ सबीना की, और दिल से दुआ गो हूँ इनके लिए कि वो इसी तरह लोगों में आसानियाँ फराहम करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वाह। अगली जिस एम्बेसडर को मैं Adil wants to say something after Maria's mother's talk. Adil, कहाँ हैं आप? Adil, आ जाएं जल्दी से। वो कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं। Assalamu alaikum. Maria, mashallah, got the admission in the Pace College last year. On behalf of the Pace College, we are announcing 100% scholarship for the first year and second year for Maria once she's back to Pakistan. थैंक यू सो मच। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगली जिस एम्बेसडर को मैं कहानी सुनाने के लिए बुलाने जा रही हूँ उसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। अगर मैं कहूँ कि सिदरतुल मुंतहा वो बच्ची है जिसकी वजह से किरण फाउंडेशन वजूद में आया तो ये गलत नहीं होगा। अगर मुंतहा ना होती तो सबीना खत्री किरण फाउंडेशन ना आती, लियारी ना आती, किरण फाउंडेशन ना बनता। Yes, Muntaha has been a part of our first batch. She is currently on a gap year to prepare herself for AMCATs as she wants to pursue herself as a doctor. Muntaha, please, I would like to invite you on the stage and please share your feelings. आइए मुंतहा। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you all are doing well. I am Muntaha, and Sabima calls me Pehli Kiran. And I was 8 months old when Allah subhanahu wa ta'ala brought me into Sabima's lap. This is how the idea of Kiran started. Today I will share my story as I have heard it from my caring adults. My mother married for love when she was still very young. She did not know my father too well and hence realized it only after her marriage that he was a victim to drug abuse. His violence had no boundaries. I faced abuse as a baby too. My mother did everything to protect me, but she was breaking emotionally and physically with every blow. Hence, when he attempted to kill me at the age of 8 months, my mother approached this lady named Sabina Khatri for support, who was an employer to my khala. To cut the story short, my mother finally gained the courage to separate from my abusive father when I was 2, and by this time I had a baby sister too. I remember Sabima was working as a fitness professional in those days. She groomed my mother and gave her a job at the fitness club. I used to run around the home-based fitness center and loved spending time at Sabima's place. These are the events I have gathered from my mother and Sabima, as I don't remember much about my childhood. I was the first kid at Kiran Ibtidai school, along with 19 others enrolled with their mothers in 2006. Today, I can put all the dots together to understand how Kiran was formed. The intervention Sabima did on me and my mother became an entire pedagogy of a trauma-informed preschool. The miraculous, empowering results she saw in my mother by giving her care and understanding truly inspired her to work with more mothers.
I feel extremely proud of my mother that she stood up against oppression and taught us sisters to respect ourselves. She has been a role model to us of dignity and perseverance. I'm also truly grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that I have healed from all my scars and they have left no mark on me. Now, when I study human science and psychology, I realize how childhood traumas can manifest into adulthood as phobias and personality disorders. But I'm extremely grateful that my heart has no hatred for anyone. In fact, I feel pity for my father and many more like him who harm themselves by taking drugs. He still follows us, bothers us, but now my mother handles it well. She never filled our heart with his hatred, or she never, convinced us to hate him. She just told us to stay away from him, and so he is a stranger to me. But maybe one day when I complete my education and feel stronger, I may contact him and try to understand what happened in his childhood that made him so heartless. I'm also, today, I feel blessed that I have some beautiful people in my life that gave meaning to every pain I went through. They taught me to be insightful and positive. Topping the list, of course, are, of course, my two mothers, and Madiha Api, Ahmed Bhai, and my lovely friends. I now believe that everything happens for a reason. And if all of that would have not happened in my life, I would have not met these beautiful people. Kiran is my safe space where I have found the best friends of my life, and I love them dearly. Yeah, and inshallah, my education coupled with my experience will help me to become a caring adult to many more like me. I want to follow the legacy of Sabima. Somehow, as a toddler, I picked up on a secret passion running around in Sabima's fitness studio, and today I am a certified fitness instructor too. It is just the start though. Yeah. I need all your prayers. I'm applying to medical schools as well as genetic sciences in the best of universities of Pakistan. So yeah, I will be glad if you pray for me. And last but not the least, my angel parent is right here today, who truly is a hidden angel and who never wants to be exposed or appreciated in public. But I want to tell you this, Mehreen auntie, I don't know you too well, but I feel love for you in my heart. And please do know that I know I don't stand anywhere, but please do know that if ever you need me, I'll be right here for you. Consider me as your daughter, and I would love to know you more. Thank you, everyone, for giving me an ear. I gather more courage every time I speak about my life. I'm truly grateful to my Allah. Jazakallah for hearing me. Have a good evening. थैंक यू सबीना। मैं कहना चाहूँगी कि हम सब जो यहाँ पर काम करते हैं, जो इस मिशन का हिस्सा हैं, जो सबीना के विंग्स के अंडर काम करते हैं, उनसे कनेक्ट हैं, मुझे लगता है कि असल बेनिफिशरीज़ तो हम लोग हैं। यकीन मानिए कि जिस तरह से हमारे हौसले बुलंद होते हैं इनको काम करते देख के, इनसे सीख के, मैं अपनी फीलिंग्स मतलब बयान नहीं कर सकती, और खुदा का हम लोग डेली बेसिस पे शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सबीना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगली मेहमान जिनको मैं बुलाने चाह रही हूँ, मुझे वो मिसरा याद आता है कि लोग आते गए और काफ़िला बढ़ता गया। बहुत ही ख़ास और मुखलिस दोस्त हमारी किरण फाउंडेशन की, जिन्होंने कटी पहाड़ी जैसी जगह पर स्कूल तामीर कराया और किरण फाउंडेशन को दावत दी कि वो अपना मदर एंड चाइल्ड मॉडल वहाँ लेकर आए और वहाँ के बच्चों और माँओं की ज़िंदगी को तब्दील करें। मैं शुक्रिया के साथ उन्हें बुलाऊंगी। अमरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके लिए अदा कर सकूं, प्लीज़ आइए और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is the first time for me, so I'm quite nervous. And
But anyway, I wanted to definitely give thanks. सबसे पहले तो I wanted to thank Allah Taala कि उन्होंने काम लिया. And I want to thank my parents who, provided enough inheritance to me that I could put that to good use. And the school I built was from my inheritance. तो उनके लिए मैंने सदका जारिया बनाना था. I want to thank my husband who's always supported me, Khalid Khanani. मैं सुबह उठ के निकल जाती हूँ, आई एम नॉट देयर फॉर ब्रेकफास्ट. ही इज़ ओके. ही इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग दैट आई एम डूइंग दिस वर्क. सो या आई रियली लव हिम एंड आई वांट टू से कि उनको भी इसका ज़रूर दर्जा जाता है. एंड माई चिल्ड्रन हु आर ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड encouraging me in every way. And my sisters, my sister Shazina, who कितनी दफ़ा मेरे साथ वो कटी पहाड़ी आई है. इट वॉज़ अ चैलेंजिंग लोकेशन. तो पहाड़ी की स्लोप थी, क्या करना है, खड्डा है, क्या करूँ, कैसे करूँ. whenever I needed her, she would accompany me and help me there. My sister Shabana, it was her driver who said कि बाजी ये बड़ी जगह मिल रही है. And then she called me and said कि तुझे लेनी है. And I just went and bought it. So, it was just connecting the dots. And I want to thank Sabi that, I was looking for an organization and Allah Ta'ala ने मुझे उनसे मिला दिया. And when I was scared to even offer it to her because मैंने कहा, and when she took a long time, the board, they all, और मैं उस दौरान बस दुआ करती रही अल्लाह से कि या अल्लाह ताला ये ले ले मेरी स्कूल. I know because there are many organizations, but इनका बड़ा यूनिक काम है, इनका बहुत स्पेशल काम है. और इनका ऐसा काम है कि मेरा दिल होता है कि मेरे बच्चे भी ऐसी स्कूल जाएं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी ऐसी स्कूल जाएं. This is what every school should be like, actually. So I was like, when she accepted, I was like in tears. And so thank you to the board, thank you to Sabina that you guys took the school. And वहाँ जाते 3 months में उन्होंने पूरी स्कूल को फर्निश कर लिया. Like everything is as it is here. The play area, the everything, mashallah, And और अभी मैं जब वहाँ गई थी, विज़िट किया, तो children who used to be on the road, जूती भी नहीं पहनी हुई, matted hair. Now these children are so happy. They are laughing and they are playing on swings. They are hugging and they're smelling so good. Like last time I hugged a baby and it was smelling so good. तो मैंने कहा ये कैसे. तो कहते हम लोग इनको शैम्पू भी देते हैं, साबुन भी देते हैं. So they take care of like from the minutest detail. And then when I was there, when she was talking to the mothers and fathers, for the first time, these children who were admitted at Kati Pahadi, तो उनको बता रही हैं, fathers को कह रही हैं, ये पठान fathers who are, so conservative, she's saying, आपने भी उनको आके बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हफ्ते में 1 दिन. And so the parents are trained what to feed them, how to nourish, how to love. सुबह रोज़ नहला के भेजना है, इतनी सर्दी में. I said, I don't even bathe my children every day in the morning and send them to school. But the parents are doing it. So it's a miracle. To me, it's a miracle how it's happening. And इतनी दुआएं ले रही हैं और she is like, I don't know अल्लाह ताला ने उनके लिए कहाँ जगह बनाई है. And inshallah. So and then I told her one day कि आप ये सारे बच्चे हर जगह वॉलंटियर कर रहे होते हैं, उनके जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं. And I told her, you're making so many humanitarian और ये सब जाके आगे अच्छा काम करेंगे. तो her vision, like I'm sharing her vision. So she says to me कि no, I tell them, they have to come. वो तो करेंगे ही, but I tell them that you have to come into politics and you have to change this country. So, these, inshallah,
these children will be leaders of this country, and children will be compassionate, they'll care about यहाँ तो यही हाल है ना कि कोई अपने नेबर की भी केयर नहीं करता है. हमारा पाकिस्तान का ये हाल हो गया है. But yeah, I think this is really a dream and a miracle. और बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनका ये SK project, I am really excited about it. Because this is something that will cater to the needs of the higher class and the middle class. And, the place we found is in Clifton. So, I'm hoping my grandchildren can go there eventually, ban jaye, inshallah. So, yes, and it will only happen because of all these generous donors. Allah Ta'ala unke dil mein dalta hai and they somehow come forward. So, thank you so much. Okay. Thank you, Ms. Amreen. With your support and your contribution, Kiran Foundation has spread its wing in Kattipadi as well. So the next person I'll be inviting up here, or the story which I would want to hear and I want you all to hear, is of a father, an ambassador father, जिनका दिल Kiran Foundation साथ जुड़ने के बाद ही बदल गया. Mr. Nabi Baksh has 4 kids, all of them as ambassadors. The eldest one is Hamza Bhai, who is currently in Nixer, and there's one son he has who is a special kid. Let's see what this family has to say. Please come up on the stage, Mr. Nabi Baksh. आइए सर. अस्सलाम वालेकुम. मैं आने वाले तमाम मेहमानों को वेलकम कहता हूँ किरण फाउंडेशन की जानिब से. किरण फाउंडेशन के बारे में मैं क्या बताऊँ, हर बंदे ने तो अपने तरफ से बहुत कुछ बता दिया. किरण वाकई में किरण ही है. हम नहीं समझते थे कि हम लियारी से बाहर जाके अपने बच्चों को तालीम दिला सके. किरण एक ऐसा उभर के आया हमारी ज़िंदगी में कि हमने कभी महसूस ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ से बाहर जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे. आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, मेरा बेटा नेक्सर में A लेवल कर रहा है, लास्ट ईयर है. अमीर हमज़ा मेरा बड़ा बेटा है और मैं मैम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी वजह से आज मुझ में, मेरे बच्चों में वो तब्दीली आई है, वो चेंजिंग आई है. आज हम कहीं पे जाके पकड़ से कह सकते हैं कि हम लियारी वालों को देखो हमें तराशा किसने. आज तराश के एक हीरा बना के पेश किया मैम ने, मैम सबीना खत्री ने, जिनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ. इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है. अल्लाह पाक उसको सारी ज़िंदगी खुश व आबाद रखे. जज़ाकल्लाह. Assalamu alaikum everybody. I am Mavia and I am different from all the other children of Kiran. I was born with a hearing disability in a society where differently abled were seen as cursed. All my siblings are fully functional and hence my mother had to go through much effort to raise me. My father, who you just heard, was truly very strict, but he started changing when my older brother found admission in a neighboring preschool called Kiran Ibtidai. While I was still a baby, my father became kinder day by day. I remember growing up, I used to be out in the streets a lot where children and elder boys used to beat me up, do inhumane things, and bully me in general. I didn't realize what was happening to me, but I used to see my mother cry, and I knew something was not right. I am also epileptic and would get mild seizures seeing my mother in so much pain. Things started to change when my mother spoke to Sabina about me. Sabima's daughter, Sara Api, loved me so much and I miss her every day. She was so kind and so caring.
I started visiting her at home and we did art together, which stirred the interest of working with paper and colors in me. She instilled in me the love of working with paper. She instilled in me the love of joining school, and thus I was admitted in EBSA. Today, I am in IDRU and have completed the first year of my SSC with an A grade. I want to be everything that any son can be to his parents. Hamza bhai, you have helped me throughout in understanding the world out there. I want to be just like you. Thank you for being my voice and my best friend. I want to thank my angel parent who supports me and my siblings, Saima auntie. We always miss you at every occasion, and I wish you could have joined today. We all love you and are grateful to you for your support and kindness. Thank you all for patiently listening to me and understanding me.